We'll start in 2 minutes. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Okay, starting now. আমাদের মাত্র আজকে নিয়ে মাত্র 3টা ক্লাস পাবো আমরা পরীক্ষার আগে, এইজন্য ক্লাস একটু দীর্ঘ হবে, একটু লম্বা হবে। লেটস স্টার্ট। Okay, so we started talking about pragmatics, and let's see, we started talking about speech act theory, and we will go into details of that today. আর তোমাদের তো অ্যাসাইনমেন্টের টপিক দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষার টপিক দেওয়া হয়ে গেছে। স্টার্ট প্রিপেয়ারিং নাও। স্পিচ অ্যাক্ট থিওরি ওটা শুরু করেছিলাম, কিন্তু ভিডিওটা আবার দেখি যাতে আমাদের মনে পড়ে। J.L. Austin, Oxford philosopher, gave some lecture at Harvard University, which were then collected by his students and published in with this title in 1960. Austin was an early 20th century British philosopher of language. In his best-known work, How to Do Things with Words, Austin pointed out that we use language to do things as well as to assert things, and thus called his philosophy not only to assert things, make statement, but do things with language. A doingটাই হচ্ছে speech act theory. He classified speech according to intention and coined 4 key terms we'll define in this video. Right. Propositional utterance, ওটা locutionary বলা হয়, illocutionary and parlocutionary. The most important takeaway from Austin's theory is the understanding that to speak is to act. This way of thinking about speech is important because it provides insight into the utility of human communication, namely that humans use communication as a tool to further their own ends. Utterance. J.L. Austin's first term is utterance. Utterance is string of words, okay? And utterance by itself has because the high তুলেছে এটা এক ধরনের utter. It has meaning. She's tired perhaps. Okay, so the other lady, it will prompt her to do something. Propositional utterance Is a statement. Austin's second key term is propositional utterance. A propositional utterance is one that contains a reference to something. A brown cat. I see a brown else. cat. Look at this example from everyday life. Coffee. That means make me a cup of coffee. She's telling her husband. Illocutionary utterance. Austin's third key term, illocutionary utterance, means to speak with the intention of interacting with the husband. Make me a cup receiver. of coffee. Thus, an illocutionary. Here is another example from everyday life. I'm tired. It's an indirect speech act. Let's go to bed. Parlocutionary. Parlocutionary, when my speech has an effect on the listener. Okay? তার মানে তাহলে আমি টেলিভিশন বন্ধ করে আমরা utterance.
Austin's fourth key term is paralocutionary utterance, which means to speak with the intention of affecting the behavior of the receiver. Thus, this utterance is explicitly tied up in speaking to another person and seeking to influence them. For example, take a look at this sermon, and explicitly paralocutionary. Ready and do not fall. ওয়াজের মতো, so people are pious, religious, and do All not now is only that God's appointed time is that due time, our own ways that humans interact with each other. utterance, locutionary, and parlocutionary. Three main types. And with their environment, others more interpreted as I'm tired. Oh, I'm sorry. Is this too loud? সে বুঝতে পারেনি আসলে। Won't you just turn it off and come to bed? A direct speech act. Did the main character's original utterance, I'm tired, encapsulate her later request that her partner come to bed? In this way, was the original illocutionary utterance, in fact, a paralocutionary one? Right. Original illocution and parlocution effect. Coffee. Happy. Why do I have to make the coffee? Do many seemingly innocent statements, in fact, seek to elicit a change in the behavior? So this is the parlocution effect of the other lady. She comes here, offers her donut. You look like you're having a bad day. Would you like this extra donut I have? Do our most basic utterances actually have deeper intentions that seek? So a lot of utterances have parlocutionary effect. Okay, right. এগুলো দেখি আরেকবার দেখালাম। সবগুলো দেখাতে পারবো না, একটু একটু করে দেখাতে হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে। স্পিচ কে নানান ভাবে ভাগ করা যায়। একটা ভাগ লোকেশনারি, এলোকুশনারি এন্ড পারলোকুশনারি। আবার একটু আগে দেখালাম ডাইরেক্ট স্পিচ অ্যাক্ট, ইনডাইরেক্ট স্পিচ অ্যাক্ট। ওকে, রাইট। দেখি এখানে কি আছে। এটা দেখি স্পিচ অ্যাক্ট ক্যাটাগরি। লোকেশনারি স্পিচ আরো অনেক কয়েকভাবে ভাগ করা যায়। তিনটা: লোকেশন, ইলোকেশন এন্ড পারলোকেশন। ইলোকেশনকে আরো অনেক ভাবে রিপ্রেজেন্ট চলে গেল। আচ্ছা, আবার representative or assertive statement. We assert something. State of stating, describing, claiming. তো তোমাদের স্পিচ অ্যাক্ট থিওরি আলোচনা করতে গেলে ডেফিনিশন, তারপরে ডিফারেন্ট টাইপস এবং তার এক্সপ্লানেশন আর এক্সাম্পলস দিতে হবে, লাইক দিস। Giving direction, come on. Making the hearer do something, commanding, requesting, forbidding, fasten your seatbelt. I commit myself to doing something, promising, offering, threatening, I'll call you tonight. Your inner state of mind, like apologizing, regretting, thanking, okay, your feelings and emotions. Thank you for your attention. It's
word in which you perform. I resign. Okay. I'm tired. Well, let's go to bed. তোমাদের লাস্ট ক্লাসে আবার দেখে নিই। এগুলো বারবার আসছে এখানে এই অংশতে। আমি একটু একটু দেখিয়ে যাই, তোমরা ভালো করে দেখে নিও পরে। Which act is action performed in saying something? Elocutionary speech acte পাঁচটা ভাগ: declaration, representatives, permissives, directives, expressive. থামবো না, তোমার let me go here and do something. For example, commanding, requesting, inviting, forbidding, suggesting. Forbidding someone to do something. Do not cross the road here. Do not bring food inside the classroom from outside. সকালে পরামর্শ Hello. Commanding. Open and receive. Different example. Use buying these days. Food item. Different other commands. Plenty of examples here. Commanding. Wear mask. Wear safety belt. Take well diffuser. Representative. Speaker believes something to be true, prescribing, claiming, hypothesizing, insisting, predicting. Made influence, for example. Permissive. Commit the speaker to some future action. Promising, offering, vowing, threatening, refusing, volunteering, for example. Expressive. The statement of what the speaker feels is feeling. Apologizing, praising, congratulating, deploring, regretting. বিভিন্ন এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে। ঘুরে ফিরে সবগুলো একই রকম, সবগুলো দেখাবো না, তুমি বারবার সবগুলো দেখতে পারো। লোকেশনারি অ্যাক্ট, ওই যে ক্যাটাগরিজ। Is an utterance that has performative function in language, an action performing saying something. Austin. In fact, we started how to put things to words.
No? Particular reference is not inside. রিডিং ম্যাটেরিয়াল প্রচুর আছে, যেমন ধরো আছে, তার আগে এটা দেখাই। Same thing, action performed in saying something. 5 categories are illocutions, declarations, representatives, commissives, directives, expressive. দেখে নিন একই জিনিস বারবার দেখাচ্ছি। ওকে, ওটা আচ্ছা, আমি কিছু রিডিং ম্যাটেরিয়াল দেখাই তোমাদের। Austin started, John Searle, he categorized the illocutionary acts. এখানে সেটাই বলা Elocution, locution, and parlocution. Parlocution হচ্ছে effect of the hearer. Okay, সে যে কপি বানাতে হবে এখন। Okay, locution the actual words said. আর elocution হচ্ছে function of the message. Elocution, the speaker purpose to convey information, create a new state of affairs, make a request, make a commitment. Commissives, তার ক্যাটাগরি দেখানো হচ্ছে। Parlocution হচ্ছে effect on the hearer. রাগও করতে পারে, খুশি হতে পারে, but he'll have to do it. আচ্ছা, এখানে আমার একটা সামারি করা আছে তোমাদের জন্য, এই যে পুরোপুরি যতটুকু পেরেছি সামারি করা আছে। রাইট, আমি তো পুরো পড়বো না, সামান্য পড়ে তোমাদের জন্য রেখে দিচ্ছি। When a person utters a sequence of words, the speaker is trying to achieve some effect. A judge's statement, I sentence you to 5 years imprisonment. এটা জাজ বললে হবে, আমি বললে হবে না। কোর্টে ইজলাসে বসে জাজকে ঘোষণা করতে হবে, এটা হচ্ছে তার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রাইট, তখন এটা অ্যাকচুয়াল হবে। ওকে, ইজ নট এ মেয়ার সেটিং অফ ওয়ার্ড বাই অ্যান অ্যাক্ট অফ জাজমেন্ট। এটা স্পিচ অ্যাক্ট, আমি বলা, জাজ সাহেব বললে এটা অ্যাকশনে পরিণত হলো। রাইট, which will put the man behind the bars. Okay, right. One could argue that utterances are acts of some type. গেল সেগুলো বিভিন্ন, যেমন assertion. Okay, আর এই যে ইলোকিউশন হচ্ছে there is a wasp in your leg, তোমার বাম কালে একটা বলতে বসেছে, তখন ওই লোক চুপ দাঁড়ায় যাবে চুপচাপ, এটা হচ্ছে parlocutionary effect. So an illocutionary utterance has parlocutionary effect. Okay, এটা পরে দেখো তোমরা, নানান ধরনের স্পিচ অ্যাক্ট আছে। রাইট, পারফরমেশন, এই যে parlocutions, illocutionary act. Illocutionary act is the act viewed in terms of utterance significance with the conventional system of social interaction. The meaning আছে, okay, offering, praising, promising, etc. ওটা যে পাঁচটা ক্যাটাগরি। ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট আমরা আগেই বলেছি। আচ্ছা, গ্রাইসিস ম্যাক্সিম আমরা একটু পরে আলোচনা করব, কিন্তু এখানে আমার সামারিটা আছে, এখানে ফিরে এসে তোমরা দেখে নিও। ফেলিসিটি কন্ডিশন একটু পরে আলোচনা করব, এখানে দেখে নিও। আচ্ছা, স্পিচ একটা হয়েছে, এটা যে রিপ্রেজেন্টেটিভ, ডিক্লারেটিভস, এই যে পাঁচটা টাইপ, কমিসিভ, এক্সপ্রেসিভ। ওকে,
etc. Right. Okay. আচ্ছা ঠিক আছে, আরেকটা ক্যাটাগরি আছে কনস্টিটিউটিভস এন্ড কনস্টিটিউটিভ মানে যেটা স্থির, আর পারফরমেটিভস মানে যে অ্যাকশন। এটা আরেক ধরনের ক্লাসিফিকেশন। একটু দেখে নিই আমরা। তাহলে নানান ধরনের ক্লাসিফিকেশন, ডাইরেক্ট, ইনডাইরেক্ট, লোকেশনারি, ইনলোকেশনারি, আরেকটা হচ্ছে কনস্টিটিউটিভ পারফরমেটিভস। Have you ever seen a big red no running sign at a public pool? For the most part, the pace on the deck reflects this statement. But while the sign accurately describes the patron's movements, isn't it true that people are walking because the sign tells them no running? No running. যদি দৌড়াদৌড়ি করো তাহলে বের করে দেওয়া হবে। So is this sign portraying the pool's environment, or is it doing something else, something more powerful? The difference between a statement that describes and one that commands is an Statement that describes আর commands হচ্ছে speech act. An idea developed by British linguist J.L. Austin. He defines this distinction as two separate parts of speech, constitutives and performatives. এটা কনস্টিটিউটিভ মানে একটা স্টেটমেন্ট, অবস্থা। পারফরমেটিভস মানে এটা আমি যে কথা বলার ফলে ওই যে 5 বছর জেল হয়ে গেল। Constitutives are sentences that describe something as true or false, and Constitutive are statements which can be true or false. performatives are sentences that denote an action. And performatives are sentences that denote an action, which is speech act. In other words, a constitutive is and a performative does. A constitutive is, a performative does. To help us distinguish these two parts of speech, let's start by examining constitutives around the park outside the pool. The first sign we encounter says, "The park closes at 6 p.m." A constitutive, it's a truth statement. After checking with a friendly park official that the park does indeed close at 6, we can confirm that this statement is a true constitutive. Nearby, there's a man on a bench with a newspaper, and the headline reads, "Heat wave." কিন্তু আসলে চারিদিকে মেঘ ঠান্ডা হয়ে আসছে, তারপর এটা কনস্টিটিউটিভটা ট্রু নয়, এটা ফলস। However, the sky is cloudy and it feels quite chilly. Today's headline is a false constitutive, as it has proven to be incorrect. তাহলে যে হিট ওয়েভ এটা ফলস কনস্টিটিউটিভ। Before the rain starts to fall, let's throw away our can of soda at the blue trash bin that says recycle. It's a performative. Performatives are sentences দেখো মুখে না বললে ওই যে সাইনে, তার মানে যেগুলো রিসাইকেলের সেটা এখানে ফেলো, অন্য শক্ত জিনিস ওটাতে ফেলো। that are meant to inspire actions. Rather than conveying a message, it acts upon the world. It does something. In this case, the performative of recycle is requesting people to put their trash into the proper receptacle. Words not only bring about actions, sometimes words themselves are actions. This is what is known as speech acts. These actions include, but are not limited to, ordering, promising, apologizing, warning, sentencing, christening, and even marrying. Take a look at that wedding near the gazebo. The couple says the words, "I do." এখন তুমি যখন যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তারা জানো, আর যা এখনো করো নাই তারা বুঝবা। কাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করবে অমুকের পুত্র অমুকের সঙ্গে আপনার এই দেন মোহরে আপনি রাজি আছেন? তখন তোমার বলতে হয়, কি বলতে হয়? কবুল নাকি? By saying that, you agree to take that man as a husband, or if you're a man, you take someone as your wife, and you promise to be devoted to each other. I do. এটা একটা স্পিচ অ্যাক্ট এবং পারফরমেটিভ স্পিচ অ্যাক্ট। ওই কথা বলে কবুল বলে তুমি এটা পারফর্ম অ্যান অ্যাকশন। বোঝা গেল? জি স্যার। The speech act here are the words "I do." These words cause them to marry one another. "I do" has acted upon them and profoundly. আমি গিয়ে বললে তো হবে না, ওটা মৌলানা সাহেব হুজুরকে বলতে হবে, অথবা কাজী সাহেবকে বলতে হবে, অথবা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বলতে হবে যদি তোমরা কোর্ট ম্যারেজ করতে যাও। In this case, a Christian church changed their world. However, performatives depend on context and reception. ওইটা হচ্ছে ফেলিসিটি কন্ডিশন, মানে আমি বললে হবে না, the right person in the right place in the right situation যখন uttered হবে, then it will be acceptable as practical. ওই জজ সাহেব এজলাসে বসে রায় দেওয়ার সময় বললে তখন ওটা রাইট হবে, আমি এখানে বাইরে থেকে বললে হবে না।
These are known as felicity conditions. Imagine if the mayor showed up to the wedding and said, "By the power vested in me as mayor of this city, I name this gazebo the Mayor's Pizza Palace." His তাহলে হবে মেয়র সাহেব যদি এসে ঘোষণা করে পার্কে এসে তখন হবে, কিন্তু আমি গিয়ে words would be a speech act by which he named the gazebo, and because he's the mayor, the gazebo would be known by its new name. But if someone who isn't the mayor, just a normal passerby, decides to name the gazebo after her favorite cat, the chances are the name would not change. It will not. Felicity conditions are the rules under which the performative can be enacted. Felicity condition are the rules under which the performance can be enacted. These are fairly logical. The performative should have proper authority. It should be understood. It must proper authority. It must be understood. It will be clear. It is condition of felicity condition. Okay. It should be clear, and it should be able to be executed. If the performative doesn't meet these conditions, then it doesn't have the power to denote action. But just because a performative meets its conditions and is clearly stated, doesn't mean that it's implicitly followed. Back at the pool, a rowdy group of teenagers races to the high dive. No running does না মানলে বের করে দিবে অথবা তাদেরকে অ্যাপোলোজাইজ করতে হবে, রাইট? ওকে, চেক থিওরি এগুলো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদেরকে, আরো রিডিং ম্যাটেরিয়াল গুলো বরং দেখিয়ে দিই। পাওয়ার পয়েন্টের কথা দেখাবো, রিডিং ম্যাটেরিয়াল এটা আমার বোধহয় আরেকটা সামারি করা আছে এখানে, ও না এটা অন্য লোকের। Speech acts and events, as a locution, elocution, parlocution. Okay, producing meaningful linguistic expression with elocution, well formed, grammatically correct. Elocutory utterance produced with some function in the mind. A parlocution হচ্ছে effect on the listener here. আচ্ছা, আমি পড়লাম না, তোমাদের পড়ার জন্য রেখে দিলাম। ওকে, আরো আছে, প্রচুর ম্যাটেরিয়াল আছে। এখন কি আসলো আবার এতক্ষণ পরে, মুশকিল। দেখো, আমাকে আসলে এখন আমার সমস্যা হয় খুঁজে বের করতে, কোথায় ছিলাম, কি যে কোথায় ছিলাম, এত দেরিতে কেন আসো, তো আমি কিছুই বুঝি না। আচ্ছা ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। স্পিচ একটা এই যে পুরো বইটা এখানে আছে জেএল অস্টিনের, যদি কারো ছোট বই, বেশি বড় না, কারো যদি আগ্রহ থাকে পড়তে পারো, এটা সফট কপি এবং 1962 তে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস পাবলিশ করেছিল। ওকে, রাইট। স্পিচ অ্যাক্ট সম্পর্কে এতক্ষণ তো আলোচনা হলো, আরো যে রিডিং ম্যাটেরিয়াল আছে আমি একটু দেখিয়ে দিয়ে নেক্সট এতে চলে যাব, যে পারফর্মেটিভ স্পিচ অ্যাক্টস। এই পারফর্মেটিভ স্পিচ অ্যাক্টস এর ভার্বস ইন প্রেজেন্ট ডে ইংলিশ। ওকে, ডিটেইল আলোচনা আছে। তারপরে আছে স্পিচ অ্যাক্ট থিওরি এন্ড এসে, স্পিচ অ্যাক্ট থিওরি এন্ড এসে, performative constitutives. Okay, আচ্ছা ঠিক আছে। এছাড়া আরো আছে স্পিচ অ্যাক্ট থিওরি, স্পিচ অ্যাক্ট থিওরি বুক, ক্রিটিক্যাল ওভারভিউ না সামারি করা আছে। ওকে, থিসিস আছে পুরো স্পিচ অ্যাক্ট থিওরির উপর, সুতরাং anybody who wants to know more, understand more, can have a look at these materials. এছাড়াও আরো এক্সট্রা ম্যাটেরিয়াল আছে, উইক 8 লিসেন টু, আবার পাওয়ার পয়েন্টস এন্ড ভিডিওস আছে, সবগুলো দেখাতে পারবো না, দুই একটা দেখে তোমাকে ছেড়ে দেবো। আগে যেগুলো আলোচনা করছো ওগুলাই একটু ভিন্নভাবে আছে আর কি। স্পিচ অ্যাক্ট ইজ এ মিনিমাল ফাংশন ইউনিট of human communication. Okay, propositional meaning of a statement, parlocutory meaning, representative, directives, expressive, commissive, declaratives, assertions, claims, directives, suggestions, requests, commands, expressive, apologies, complaints, thanks, promises, threats, declaratives, etc. সুতরাং এখানে সব এই যে এক্সাম্পল সহকারে আছে, ব্যাখ্যাও আছে।
সবগুলোতে কিছু না কিছু আছে, তুমি দেখে শুনে নিজে নোট নিয়ে নিও। Definition of Speech Act. The Speech Act is a functional unit in communication. It is an act that the speaker performs in making an utterance. Locutionary, illocutionary, perlocutionary 5টা ভাগ আছে, রিপ্রেজেন্টেটিভ, স্পিকার, এগুলো তোমাকে ব্যাখ্যাও দিতে হবে, এক্সাম্পলও দিতে হবে। Speakers assert a proposition to be true. Okay. Directive, speaker tries to make the hearer do something. Commissive, the speaker commits himself to a course of action. Expressive, the speaker expresses an attitude about a state of affairs. And declarations, speakers alter the external status or condition of an object by announcing something. Example আছে দেখো। Okay. এবং এগুলো ইনফ্যাক্ট কমিউনিটি ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং যেটা আমরা বলি, এখান থেকে কিন্তু শুরু হয়েছে। দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। এবং দিস হ্যাভ ফাউন্ড দেয়ার প্লেস ইন আওয়ার কারিকুলাম, ইন আওয়ার টেক্সট বুক। যেমন ওগুলো ফাংশনস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, ফাংশনস অফ নোশন যেটাকে বলি, ফাংশনাল নোশনাল সিলেবাস যেটাকে বলি, এটা ফাংশন। ফর এক্সাম্পল, ইম্পার্টিং অ্যান্ড সিকিং ফ্যাকচুয়াল ইনফরমেশন, expressing or discovering intellectual attitudes, express, inquire about emotional attitudes, express, question moral attitude, persuasion is an advice, socializing. Okay, different functions of language according to instrumental, regulatory, interactional, personal, heuristic, etc. সুতরাং এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা সবই ওই স্পিচ অ্যাক্ট এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরি বিভিন্ন স্লাইডে বিভিন্ন টেক্সটে আলোচনা করা হয়েছে। What is speech act? An action performed in saying something. Apology, greeting, request, complaint. In this, এগুলো আবার different types of elocution in speech act. Okay, as example, greetings, request, complaint. Locutionary act, saying something with certain meaning in the right language form. Okay. The proposition. Illocutionary act was a performance of an act saying something. And it was a perlocution, the effect on the hearer. Example of that এখানে। আচ্ছা, ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট আলোচনা করলাম একটু আগে। ওকে, প্রচুর আছে, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখাবো তোমাকে আমি। ঠিক আছে, দুই একটা দেখাই। Definition of Speech Act. Functional unit of communication. It's an act that speaker performs in making an utterance. আগেরটাই আবার নতুন এখানে দিয়েছে অন্যভাবে। Types of Speech Act. Once again. Okay. Locutionary. Actual act of uttering. Illocutionary. Okay. Function. Perlocutionary, the result on the hearer. John Searle তখন উনি illocutionary actকে 5টা ভাগে ভাগ করেছিলেন, যেটা বারবার বলছি। Assertive, an illocutionary act in which the speaker expresses a belief or truth about something. Okay. Directives, in which the speaker tries to make the addressee to do something. Commissive, in which the speaker commits himself to doing something. Expressive, in which the speaker expresses her feelings and emotional reactions to something, apologizing, thanking, I'm sorry for not helping out in. তাহলে তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে, এক্সাম্পল দিতে হবে। Declaration, situation, like describing a situation. Okay, বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখে তোমার নিতে, এগুলোই বারবার বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাবে এসেছে। যে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট স্পিচ অ্যাক্ট, লোকেশনারি, ইলোকেশনারি, কয়েকভাবে ভাগ করা যাচ্ছে। ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট স্পিচ অ্যাক্ট, ওকে, তারপরে লোকেশনারি, ইলোকেশনারি, পারলোকেশনারি স্পিচ অ্যাক্ট, ওকে, কমিসিভ, আচ্ছা, কনস্টিটিউটিভ অ্যান্ড পারফরমেটিভ। অন্তত 3টা মেজর ক্যাটাগরিজে ভাগ করা হয়েছে ফ্রম ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস। ওকে, এটাতে কি আছে দেখি।
ওটাই সবগুলো একই। Locutionary, illocutionary, parlocutionary. An utterance that produces literal meaning. Illocutionary utterance which has social function in mind, community function. Or parlocutionary effect on the hearer. সুতরাং বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখে যে এক্সাম্পলও আছে, তুমি তৈরি হয়ে নিও। এটা তো দেখালাম, যে দেখি ঠিক আছে। প্রচুর আছে, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখবা দেখি, এটা একটু দেখে নি। স্পিচ অ্যাক্ট থিওরি ইন সেমান্টিক্স, আসলে মূলত প্র্যাগম্যাটিক্স এর। Learning to communicate a language involves more than acquiring pronunciation and grammar. We need to learn how to ask questions, make suggestions, greet and thank other speakers. এখান থেকে কিন্তু মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর যে কমিউনিটি অ্যাপ্রোচটা এসছে এই থিওরি থেকে। In other words, you need to learn the uses to which utterances are put to. Okay? এগুলো দেখে নিও, ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ স্পিচ অ্যাক্টস। ওকে, কোন ধরনের সেন্টেন্স কি ধরনের মিনিং, ডিক্লারেটিভ, অ্যাসারশন, জন উইল গো টু স্কুল, আচ্ছা ওটা ট্র্যাডিশনাল ক্যাটাগরি। অস্টিন সেটাকে স্পিচ অ্যাক্টে নিয়ে গেছে। ওকে, আচ্ছা এখানে খানস একাডেমির থেকে 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7টা ভিডিও আছে, মোটামুটি সবকিছু ব্যাখ্যা করা আছে, এবং শুধু একটা একটু দেখিয়ে দিই, বাকিগুলো তোমরা দেখে নিও। জেএল অস্টিন। বেশ ডিটেইললি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে উদাহরণ দিয়ে। As we continue our series on J.L. Austin's book, How to Do Things with Words, we get to chapter 3, and that's all we're going to focus on here. So we'll just focus on chapter 3, and chapter 3 deals again with this issue of the performative. So you may remember. শেষেরটা দেখাই বড়। Welcome to our last video in our series on how to do things with words, which is the book on linguistics by J.L. Austin. And in this video, we're going to talk about chapters 10 through 12, but we're actually really going to focus on chapter 11. And I'll মানে যার গোটা বইটা যারা না পড়তে চাও, এখানে সামারি আছে। লাস্টে আমাদের একটা ভিডিও আছে যেখানে এগুলো সামারাইজ করা হয়েছে। Any semantic theory must give an account of word and sentence meaning, explaining their nature and the relations between them. Yet, such semantic theory has little to say about any structures other than standard declarative sentences or about semantic aspects involving conversation. Look at the following anomalies. Legal in this context, rather it should be "come here please," that is, from an external position
to the position of the interlocutor. That's a commanding. Or take this one, so-called performative. আচ্ছা, পারফরম্যান্স একটা টেস্ট আছে, হিয়ার বাই কথাটা অ্যাড করা যায় কিনা। হিয়ার বাই রান টু দ্য স্টেশন, এটা আসলে পারফরমেটিভ স্পিচ অ্যাক্ট না, ওটা রান তো ফিজিক্যাল অ্যাকশন। আই হিয়ার বাই ডিক্লেয়ার ইউ ম্যান অ্যান্ড ওয়াইফ, এটা একটা পারফরমেটিভ। সুতরাং হিয়ার বাই যেখানে ইউজ করা যাবে ওটা হচ্ছে স্পিচ, পারফরমেটিভ স্পিচ অ্যাক্টের একটা ফর্মুলা। Verb, that is, a verb that performs a certain action such as promise, declare, but run is not such a verb. This is not a speech, performative speech act. Or what do you think about this one? Physical one. I promise I'll come to your party. এটা হিয়ার বাই অ্যাড করা যাবে, হিয়ার বাই প্রমিস, তখন একটা পারফরমেটিভ স্পিচ অ্যাক্ট। That's not really me, is it? Anyway, the term promise normally involves that the addressee wants the promise to be realized. Is that the case here? Do you really want me to turn up at your party? I don't know. Well, here is my final example. The table. অন্যদিকে যাচ্ছে, বরং স্কিপ করে যায়। আচ্ছা, এটা গেল স্পিচ অ্যাক্টের থিওরি। আজকের যে এটা গত লেসনের একটা অংশ ছিল, আমি ইনকমপ্লিট ছিল, এটা দিলাম। 9 as the main lesson হচ্ছে ইউনিট 9 গ্রাইসেস ম্যাক্সিমস। এটাও হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার একটা বড় টপিক, গ্রাইসেস ম্যাক্সিম। পল গ্রাইস বলে একজন ফিলোসোফার ছিল, আমেরিকান ফিলোসোফার। মানে কনভারসেশনাল cooperation in conversation কিভাবে হয়, how a conversation can be carried out in a proper manner by following certain principles, সেটাই তিনি ক্রাইসিস ম্যাক্সিম হিসেবে পরিচিত ইন প্র্যাগম্যাটিক্স। আমরা একটু দেখে নিই। ভালো করে দেখে নাও। In other words, maxims of conversation বলা হয়। Maxim মানে rules or principles. Four maxims according to Grice, 4 maxims of maxim of quantity. ইকোনমি ম্যাক্সিমাম বলা হয়, তার মানে আমরা সেটুকুই বলি যেটুকু বলা প্রয়োজন। হিউম্যান বিংস আর ভেরি ইকোনমিক্যাল ইন দিস সেন্স, আমরা যেটুকু বলার প্রয়োজন সেটুকুই বলি, বাকি আমরা সংক্ষেপে বলি। হ্যাঁ, এটা ল্যাঙ্গুয়েজে আমাদের সাহায্য করে। আর বেশি যে অনাবশ্যক কথা বলে তাকে আমরা বক বক করে না, থামো তো। যেমন ধরো, আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল। তুমি তোমার বন্ধুর বাসায় বেড়াতে গেছো, হ্যাঁ, তোর বন্ধু চা বানাচ্ছে, তোমাকে দেখে বলছে টি, ইয়েস, সুগার 1। কোনো অসুবিধা হলো বুঝতে? না স্যার। আচ্ছা, কিন্তু যদি দুই বন্ধুর কথোপকথন এমন হয়, would you like a cup of tea? এ বলবে yes, I would like a cup of tea. How many spoonfuls of sugar do you want in your tea? তখন এ বলবে I want 1 spoonful sugar in my tea. কোনো ভুল আছে? না স্যার। কিন্তু এটা কি ন্যাচারাল? আমরা কি এভাবে কথা বলি? না স্যার, খুব বেশি কথা হয়ে যায়। এইটাকে বলে সংক্ষেপে কথা বলা। এটা ম্যাক্সিমাম কোয়ান্টিটি, মানে ইকোনমি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ। এটাই হিউম্যান নেচার, এটাই ন্যাচারাল ইউজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। এই প্রথম তার ম্যাক্সিম হচ্ছে ম্যাক্সিমাম কোয়ান্টিটি, পরিমাণ। Say neither more nor less than what is required. Maximum relevance, be relevant. যেটা সম্পর্কে টপিক সেটা বলো, আবল তাবল অন্য কিছু বলো না। Maximum manner. Be brief and orderly. Avoid ambiguity, obscurity. খামাখা পেশাল পারে অস্পষ্ট কথা, অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে আমাদের সময় নষ্ট করে। Be brief, orderly, avoid ambiguity, avoid obscurity. Okay, that's
নানান রকম অর্থ হয়, অস্পষ্ট অর্থ হয়, এসব কথা বলে সময় নষ্ট করো। ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটি, হোয়াট ইজ ট্রু, মিথ্যা কথা বলে আমাদের do not lie, do not make unsupported claims. এই চারটে হচ্ছে রাইসের মূল রাইট। ঠিক আছে, আমরা ইন ডিটেইলস দেখব। কি হলো? আচ্ছা, আবার দিয়ে দেখি। কি হলো? এসছে, দেখা যায়? হ্যালো জি স্যার। হ্যালো, দেখা যাচ্ছে? Yes, sir. দেখা যায় স্ক্রিন? Yes, sir. দেখা যাচ্ছে। হ্যালো, ঠিক আছে, বলবো, কথা বলো, কথা বলো। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে যখন, তখন দেখি। Conversations are cooperative acts. এই যে লিসেনার স্পিকাররা যে কোঅপারেট, এই ম্যাক্সিম দ্বারা কোঅপারেট না করলে কথাবার্তা ভেস্তে যাবে, দুইজন দুদিকে চলে যাবে। উইদাউট কোঅপারেশন ইন্টারাকশন উড বি chaotic. Grice's maxims are minimal agreements needed for interaction. Okay, so basic principle ওই যে বলেছিলাম প্রথমটা, make your conversational contribution such as is required at the stage at which it occurs. প্রিন্সিপল বলা হয়েছে, ইমপ্লিকেটর আলোচনা করলাম না। ম্যাক্সিমাম কোয়ান্টিটি, ওকে, সঠিক পরিমাণ বক্তব্য। মেক ইউর কন্ট্রিবিউশন অ্যাজ ইনফরমেটিভ অ্যাজ ইজ রিকোয়ার্ড ফর দ্য কারেন্ট পারপাস, নিদার মোর নর লেস। ওকে, do not make your contribution more informative than is required. Quality, try to make your contribution that is true. Do not say what you believe to be false. Do not say that for which you lack adequate evidence. Okay, example দিয়ে দিও। রিলেশন, তার মানে রিলেশন মানে রেলিভেন্স আর কি। ওকে, রিলেশন টু দি কনটেক্সট, ইরেলিভেন্ট। এই পরিস্থিতিতে যেটা প্রযোজ্য, যেটা সঠিক, সেটাই বলো। অ্যাব্রাপ্ট চেঞ্জ অফ টপিকস নট নেসেসারি। ওকে, ম্যানা, ওকে, অ্যাভয়েড অবস্কিউরিটি, অস্পষ্টতা বা দ্ব্যর্থবোধকতা, অ্যাম্বিগুইটি, এগুলো 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 চলবে না। ওকে, বি ব্রিফ, বি অর্ডারলি, অ্যাভয়েড অ্যাম্বিগুইটি, অ্যাভয়েড অবস্কিউরিটি। আচ্ছা, অ্যাডিশনাল ম্যাক্সিমাম মধ্যে আমি আর গেলাম না, মিনিটের মধ্যে থাকলাম। এগুলোই বারবার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিভিন্ন জায়গায় দেখানো হচ্ছে। তুমি 2-4-5টা দেখে তোমার ঠিক করে নিও। তোমার এটা আবার ফাইল প্রিভিউ করতে বলছে, কি ব্যাপার? না, আবার দিয়ে দেখি। লোডিং মুশকিল। নেট আছে, হ্যাঁ নেট তো আছে। কি হলো? আচ্ছা, এটা বাদ দিই, আমার তো ইতে চলে গেছে সব।
আমার নেট চলে গিয়েছিল, আমি আবার ফিরে আসলাম, জাস্ট ওয়েট। হ্যাঁ, আবার কোথায় দেখি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ওকে, এখন দেখতে পাচ্ছ? হ্যালো। জি স্যার। ওকে, রাইট। দেখি আবার দিয়ে দেখি হয় কিনা। হ্যাঁ, ঠিক আছে। The cooperative principle by Paul Grice. Usually when you speak and the listener expects us to say the truth and to be relevant and clear. Paul Grice suggested that in ordinary conversation, the speaker and hearer share a cooperative principle, a chapter principle follow করতে হয়, তা না হলে interaction, communication breakdown, quantity, quality, relevance, and manner. Okay? Maximum quality. এটা আগে বলেছি, do not say what you believe to be false. আগে পরে কখনো do not say for which you do not have adequate evidence. এটা example দিচ্ছে. Okay? Imagine a husband asking his spendthrift wife, okay, how much you spent on the dress. Okay? The assumption behind the question is that she spent a lot, but she answered not much, which is a lie, because she always spends a lot on buying clothes. So you can clearly say she has violated the maximum quality. So the প্রশ্ন থাকবে, what would happen if the maximum is violated, right? That means she will not be believed. Okay, do not say what you believe to be false. Okay, right. Maximum quantity, say just as much is necessary. Make your contribution as informative as is required, neither more nor less. Like example, how was your first day at school? Fine. Here the mother asked her daughter a question এবং she expected the answer to give her more details. শুধু প্রথম দিন গেছে, সুতরাং ফাইন বলে থেমে গেলে একটু কম হয়ে গেল, আর একটু তাকে বলতে হবে। But the daughter violates the maxim of quantity by giving a less information than is required. কিন্তু সে যদি লম্বা বক্তৃতা দিয়ে যায়, সেটা আবার বোর হয়ে যাবে। Okay, right. Maximum relation or relevance, stick to the point. Okay, for example, let's go back to our spendthrift wife. In the previous example, when the husband asked his wife how much you spent on the dress, she answered not much, which is a lie. But what if she answered, why don't we eat out for a change? চলো আমরা বাইরে খেতে যাই। তাহলে এটা হলো ম্যাক্সিমাম রেলিভেন্স ভায়োলেট করলো। জিজ্ঞেস করছি কত টাকা খরচ করলা, তুমি বলছো চলো বাইরে খেতে যাই আমরা আজকে। বুঝতে পারছো? So we can understand that she's trying to change the topic and deliberately violating the maximum relation. Maximum manner, be clear, ambiguity থাকবে না, তারপরে কি বলে সুস্পষ্ট হবে। It means to avoid obscurity, okay, of expression and ambivalence of formulation. Okay. এখানে একটা এক্সাম্পল দিচ্ছে, brother asking his sister, do you know where my phone is? বলছে your phone, do you know that the using a phone, বক্তৃতা দিল ফোন ব্যবহার খুব খারাপ, তার ব্রেনে এফেক্ট করে ইত্যাদি। কিন্তু এটা তো আনসার কি রেলিভেন্ট হলো যে আমার ফোনটা কোথায়? এটা হচ্ছে ভায়োলেশন অফ ম্যাক্সিমাম রেলিভেন্স। ওকে, রাইট। দ্য কোঅপারেটিভ প্রিন্সিপল ল্যাঙ্গুয়েজ আমরা কমিউনিকেশনে আমরা ব্যবহার করি, যেমন অনেক সময় আরো এক্সাম্পল দিচ্ছে, maximum quality, how old are you? I'm 200 years old. We can clearly see that the receiver has violated the maximum of quality by lying. Maximum quantity, যদি বলা how old are you? That's a good question. Well, my age is 2 into 6 plus 10 etc. এটাও
quantity, এটা তো right. এগুলো example দিচ্ছে. The receiver is giving the information more than it is required, violating maximum relation. How old are you? I love playing football. Right, totally bad. Maximum manner. I'm still young and did not get in conclusion, we always use cooperative principles when we talk. At the same time, we always violate the maxim. অনেক সময় ইচ্ছা করে, অনেক সময় অজ্ঞতাবশত. Okay, but still the message that we want to convey is being understood, okay, etc. Crisis cooperative principle could be seen as a great contribution of suggesting, right? So this is also important for language learning and teaching. অনেক কিছু আছে, সবগুলো তো দেখাতে গেলে সময় হবে না, অল্প স্বল্প দেখাই। আচ্ছা, প্র্যাগম্যাটিক, এটা একটা লেকচার, দেখি কি বলছে। So let's talk about logic. Being beyond logic. Welcome to the Ling Space. We hear a sentence, the first thing we do with it is get the logical interpretation. We work out the exact truth of what the other person says than just word and figure out what it is they mean. That you should say things that are the right kind of things for the right kind of conversation you're in at the time. Which sounds totally weak. It sounds so loose it barely feels like a rule at all. Well, by its that happens in legal contracts, relevance and quantity. These sound maxims. Really technical, but they have pretty basic roles to play in guiding our conversations down friendly paths. And you use them all the time without even knowing it. Let's start with the maxim of quality. This one just says that you should tell the truth and that you should have enough evidence to back up what you're saying. Nothing but this rule is very basic. Whether you're a person or a logic bot, you need to be able to assume that the person talking with you is telling you the truth and that they know what they're talking about. You can't have a quality conversation with someone if you think they're lying to you or they're misinformed. So having this as a rule for talking with people makes sense. The next rule is the maxim of manner. What this one means is that you should talk in a way that's appropriate for the people that you're talking with. Now, appropriate means 4 different things here. First, it means that you should use words that you think your listener will understand. So explaining why the sky is blue or why stars twinkle. এটা পুরোটা তোমরা দেখে নিও পরে। আচ্ছা, আমি বরং তোমাদেরকে কোনটা দেখাবো, সবই তো মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট। Good afternoon. We are Marlena Clevenger and Daniel Gonzalez, and we are going to talk about the maxims of a conversation. Herbert Paul Rice was a philosopher of language, and he proposed the cooperative principle. Make your conversational contribution what is required at the stage at which it occurs, by the accepted purpose or direction of the talk exchange in which you are engaged. When people engage in conversation, they are expected to follow the maxims of conversation. They will try to do whatever is possible to understand and to be understood. Maxims of quantity. 1. Make your contribution as informative as is required for the current purposes of the exchange. Neither more 2. nor less. Do not make your contribution more informative than is required. Maxims of quality. Supermaxim. Try to make your contribution one that is true. 1. Do not say what you believe to be false. 2. Do not say that for which you lack adequate evidence. Maxim of relation. Be relevant. Maxims of manner. Supermaxim. Be perspicuous. Clear. 1. Avoid obscurity of expression. 2. Avoid ambiguity. 3. Be brief, avoiding unnecessary prolixity. 4. Be orderly. Nevertheless, people fail to observe those Sometimes people fail either intentionally or through negligence. maxims for several reasons. 1. By flouting. When a speaker openly decides to violate the maxim, এটাকে বলে ফ্লাউটিং। ইচ্ছা করে যখন করে তখন ফ্লাউটিং বলে। Okay? expecting that the receiver will understand an implied message. They handed out the tests yesterday. How did you do? Nice weather we're having. 2. By violating.
Violation is defined as the unostentatious or quiet non-observance of a maxim. Violation It হচ্ছে prevents non-observant, or flouting হচ্ছে ইচ্ছা করে। this discourages the well by আমি অন্য জায়গায় দেখাচ্ছি এটা। রাইট, সবই একটু একটু দেখিয়ে দিই যাতে তুমি জানো এর মধ্যে কি আছে, পরে বসে দেখতে পারবে। এটাও একটা ভিডিও। Pragmatics, on the one hand, have to work. Well, in addition to communicating something about Bob's penmanship, that's going to communicate that the professor doesn't think Bob is a very good philosopher or deserving of the award. Herbert Paul Grice, a philosopher who lived from 1913 to 1988, was the first to try to explain this phenomenon in his paper, Logic and Conversation. And much of what he said laid the foundations for no reason. সেটা তোমরা দেখে নিও। How do we understand irony? How do we understand sarcasm? How do we understand any indirect or non-literal use of language when somebody says one thing and means something else? How do we do that? It happens all the time, and yet it's a mystery exactly how we achieve it. That's what I want to talk about in this video. Hi, everybody. I'm Bruce Lambert from HowCommunicationWorks.com. This is a channel where I teach you about communication skills so you can improve your relationship or sometimes jokes. If that's true, actually here, this is a bad reference. What Martin is going to make, and Maria says, Bob wrote it. So again, there's an implication here. There's an inference that Martin is going to make. Silence. আচ্ছা, দেখো কিছু এক্সাম্পল, ফ্লাউটিং এর এক্সাম্পল দেখো। Violations. Jewish people in the world who does not believe in the state of Israel. You do not think the state of Israel should exist? Correct. Okay. So basically you're saying that the Jewish people have not been holy enough to deserve the land of Israel. God understands what is good for us and what is bad for us, what will bring us safety and not. Let me just finish. God told us, though, if you will go against God, He's not answering the question, he's giving a lecture, so there will be a breakdown in communication. The world. Okay, wait a second. Let me finish this. God said if you're going to try to make the state, you will be unsuccessful. You are looking through, you're trying at this world through a keyhole. It's like a door. Let me finish. God is compassionate. Everything is directly from God, we believe. But it seems to me... Wait, I'll now explain that point that you're asking. Never again, Rabbi, never again. Wait, what was that? No. I'm out. Quality, truthfulness. Hello? Honey? Are you at the club? Yes. And one more thing, the house we wanted last year is back on the market. They're asking 1.5. We'll make them an offer. But come in at 1.4. Okay. He is pretending to be her husband, which is a lie. So that is a violation of maximum quality. I love you, baby. I love you too. Okay, bye. Does anybody know whose phone this is? Relevance, be relevant. God, this adoption stuff is so overwhelming. There's inter-country When sector television series adoption, dependency adoption. So many ways to go, and this is like the biggest decision of our lives. There's a hair in my coffee. The wife wants to talk about adopting a child, and he's talking about there's a hair in my coffee. So it's not relevant to the question. Nana, avoid obscurity and ambiguity. Be brief and orderly. On the verge, very deep. Yes, well, I thought it might be
He's a famous comedian. The naam bhule gechi, British comedian. Good idea to have a bit of a chat now, because I remember from my own experience that it was when I was coming up as interest. So, Roger, if you know anything about, have a bit of a chat, came to be. Okay, so Maxim আচ্ছা ঠিক আছে। আমি একটু তাড়াহুড়ো করে দেখাচ্ছি। আরো এক্সাম্পল আছে যে কিভাবে ভায়োলেট হয় বিভিন্ন জায়গায়। আচ্ছা দেখি। Zach, I am so sorry for yelling at you about your grades. Oh, honey, what kind of horrible mother am I? One that's mothering her son? It's quite natural to feel guilty, but I mean, it's not good to feel too guilty, but a little guilty is normal. But I mean, you shouldn't feel guilty about not feeling guilty, but is the word guilty starting to sound weird to you? A little. আচ্ছা এখানে বিভিন্ন এক্সাম্পল আছে যেগুলো দেখাচ্ছে। আচ্ছা এগুলো আমি স্কিপ করে যাচ্ছি বিকজ তোমাকে রিডিং ম্যাটেরিয়াল গুলো আমি স্টাডি ম্যাটেরিয়াল গুলো দেখিয়ে দিই। এটা আছে 8-9 উইক 9 লেসন 2 তে। ওকে রাইট, এখানে গ্রাইসিস ম্যাক্সিম গুলো সবগুলো ভালোভাবে রিডিং ম্যাটেরিয়াল বা পাওয়ার পয়েন্ট দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। Crisis maxim. Conversation works even when you don't say what you mean. Chole. Okay. Paul Grice, British educated philosopher of language, but he lived in USA and worked there. Grice decided that communication is a cooperative activity. When two people communicate, it's their own best interest to make it smooth as possible. Make your contribution such as required at the stage it occurs by the accepted purpose of direction of talk in which you are engaged. 4 maxims, আলোচনা করা হয়েছে আবার। Okay. Maxim of quality, do not say what you believe to be false. সবই দেখেছি আমরা বরং বড় টেক্সটে যাই। এটা প্রথমটা ফেলে এসেছি দেখি। রিডিং ম্যাটেরিয়াল গুলো দেখাচ্ছি। কোঅপারেটিভ প্রিন্সিপল, ওই কথাগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা হচ্ছে। According to Grice, conversation don't normally consist of quality, quantity, relation. তেমন কিছু নাই, আছে এটা তেমন কিছু নাই। ফ্লাউটিং দ্য ম্যাক্সিম, এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ তোমাদের কোশ্চেনের সঙ্গে ফ্লাউটিংটা অ্যাড করা আছে। ফ্লাউট করলে কি হয় এখানে এক্সাম্পল দিয়ে বোঝানো হয়েছে। আমি বরং সহজ জায়গায় যাই। লজিক এন্ড কনভারসেশন, ক্রাইসের যে এসে সেটা থেকে শুরু, সেটা এখানে আছে। কোঅপারেটিভ প্রিন্সিপল, দেখি Paul Grice. In his William James lecture at Harvard, Harvard gave বক্তৃতা দিয়েছে 1967. Paul Grice posited a general set of rules contributing rules to ordinary conversation, etc. At first glance, the cooperative principle may appear to be idealistic, okay, but they're realistic, in fact. Okay, otherwise, conversation and communication break down. Okay, Grice has never invented the use of the word cooperation. কিন্তু আমরা এটার নাম দিয়েছি আর কি। What counts as cooperation? Grice invites us to consider the following. I'm out of petrol. There's a garage around the corner. ওখানে যান। আচ্ছা ঠিক আছে।
কিন্তু যদি কেউ বলে how nice that you pay such close attention to important detail, that's not relevant answer, that violation maximum relevance. Okay, নানান ভাবে বুঝিয়েছেন গ্রাইসিস, রাইট? Okay, 2 times the meaning. ঠিক আছে, ম্যাক্সিম। সো আবার এসছে কোয়ালিটি, কোয়ান্টিটি, বি রেলিভেন্ট এটসেট্রা। দেখে নিও তোমরা। আচ্ছা, আমি বরং অন্যগুলো দেখাই। আচ্ছা, ফ্লাউটিং হলে কি হয়, এটা একটা ইম্পর্টেন্ট, এটা পার্ট অফ ইউর কোশ্চেন। এমনি সামারি, ক্রাইসিস থিওরি অফ ইমপ্লিকেশন, ইমপ্লাইড মিনিং আর কি। আচ্ছা, ফ্লাউটিংটা দেখাই, এটা ইম্পর্টেন্ট। ফ্লাউটিং অ্যান্ড ভায়োলেটিং ম্যাক্সিমস একটু আলাদা, নট এক্স্যাক্টলি দ্য সেম। এরকম মিনিংটা পার্থক্য করে দেখা। ফ্লাউটিং, স্পিকার ফেলস টু অবজার্ভ এ ম্যাক্সিম উইথ ডেলিবারেট ইন্টেনশন, ইচ্ছা করে, or generating implicates, একটা implied meaning দেওয়ার জন্য, direct meaning দেওয়ার জন্য। আর violating, people may quietly and unostentatiously violate a maxim with intention to mislead. সামান্য একটু পার্থক্য আছে। প্রথমটা fails to observe, আর একটা ইচ্ছা করে violate করে। In both cases, there may be a communication breakdown or misunderstanding. তো তোমাদের প্রশ্নের সঙ্গে এটা থাকবে, যদি ম্যাক্সিমগুলো ফ্লাউটেড হয় বা ভায়োলেটেড হয় তাহলে কি হবে। ওই যে তোমরা দেখলে, ভিডিওতে দেখলে কি হবে। ভায়োলেটিং, দ্য বয় হ্যাজ বিন প্লেইং গেমস ফর আওয়ার্স when her mother asked, did you study all day? Yes, I have been studying till now. It is still একদম violating. Okay, deliberately. Okay, অথবা flouting, teacher to a student who arrives late more than 10 minutes to class meeting. Wow, you're such a punctual fellow. Sarcastic. Welcome. It won't happen again. Okay. Well, flouting টা হচ্ছে people may quietly and unobtrusively violate with intention mislead. সে সঠিক তথ্য দিচ্ছে না। কে আসলো এতক্ষণ পরে ক্লাসে? মাই গড। আসলে আমার তো অসুবিধা হয় এইভাবে আসলে। Okay, right. So there are examples of violating and যে দুটো বললাম, and flouting. Okay, right. There are plenty of examples here. এছাড়াও আরো কিছু রিডিং ম্যাটেরিয়াল আছে তোমাদের। A critical appraisal of Grice's cooperative principles, as equality, quantity, relation. সুতরাং এখান থেকেও তোমরা পয়েন্ট নিতে পারো। Okay. Logic and conversation. Grice is interested in the concept of logic and relationship between conversation and logic. Actually, what you say must be logical, rational, etc. Otherwise, it may not be meaningful. Okay. Kinds of cooperation. Crisis maxim, another reading material. Maximum quantity, where one tries to be as informative as possible. Okay. And gives as much information as needed, no more or no less. Maximum quality, where one tries to be truthful and does not give information that is false or not supported by evidence. Maximum relation, where one tries to be relevant, says things that are pertinent to the discussion. Manner, where tries to be clear, brief, orderly. Okay, avoids obscurity, ambiguity. এবং এর ডিটেইলড আলোচনা আছে নিচে এক্সাম্পল সহকারে। Okay. Maximum quantity, relation, manner. Okay. সুতরাং প্রচুর টেক্সট আছে,
আর মেইন বইগুলোতে তো আছেই এগুলো অ্যাডিশনাল ম্যাটেরিয়াল। Quantity, be informative, make your contribution as required, do not make your contribution more informative than is required, leave out any unnecessary details that aren't important to the current exchange. তোমাকে খুঁজে খুঁজে বের করে পয়েন্টগুলো নিয়ে তোমাকে তৈরি হতে হবে। ওকে, বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, যেমন ধরো maximum manner, be perspicuous or clear, avoid obscurity of expression, avoid language is difficult to understand, avoid ambiguity, avoid ambiguous language which can be interpreted, which can be in multiple ways. Okay, therefore makes it difficult for recipient to understand what exactly someone is trying to say. Be brief, concise, be orderly, konta sequence. Okay. Using the maxims of conversation as guiding principle, that is the cooperative principle. Okay. Am I including all the necessary information? Am I being concise as possible, omitting unnecessary details? Am I certain that everything that I'm saying is true? Am I using language that is clear? Am I presenting information in a structured, well-organized way, with orderly summary and conclusions? Grice's maxims of conversation are a set of observations that describe how people communicate when they want to be properly understood by others. The first maxim is to be informative. The second maxim is to be truthful. The third maxim is to be relevant. Fourth is to be clear. দেখো আরো আলোচনা আছে এখানে, ঘুরে ফিরে সবই ওই যে ভায়োলেট, breaking the maxim. I've already pointed out that the conversational maxims are broken more often than the linguistic rules. We can violate them. This means that we break the maxims surreptitiously or covertly, gopone ba aborone, লুকিয়ে, so that other people do not know. If we violate maximum of quality, we lie. If we violate the maximum of quantity by not giving the enough information, if someone finds out, we can be accused of being economical, the truth, and not telling the truth. If you like violating the maxim, amounts to breaking them illegally, just as people who steal are guilty of laws. As with the laws, some maxim violations can be more than, এটার ফলে আমাদের অনেক কিছু জীবনে ঘটতে পারে, particularly in our social life, in our political life. We can flout them. We can violate them, we can flout them. If we flout a maxim, we break it in a flagrant way. Okay? So that it is obvious that to all concerned that it has been broken. If this happens, then it is clear that the speaker is intending the hearer to infer some extra meaning. Okay? সুতরাং মোটামুটি যা কিছু তোমার প্রয়োজন, what are Grice's maxims, the explanation, example, এবং what would happen if they're flouted or violated. Any questions, any problems? Right. Speech Act Theory, week 8, 1-2 তে আছে, আর Grice's maxims আছে week 9, 1 and 2 তে। আমরা নেক্সট উইকে আলোচনা করব টার্ন টেকিং অ্যান্ড টার্ন গিভিং ইন কনভারসেশন, উইক 10। আজকের যে আলোচনা, এর মধ্যে এনিবডি হ্যাজ এনি কোশ্চেনস, এনি প্রবলেমস? কারো কোনো কোশ্চেন আছে জানার? হ্যালো স্যার, কোয়ান্টিটি আর কোয়ালিটিটা স্যার একটু একবার বললে ভালো হতো। কোয়ান্টিটি হচ্ছে ঠিক সেইটুকু বলবো যেটুকু প্রয়োজন, বেশিও না কমও না, এটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি, ইকোনমি অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস। আরেকটা কি বললা? কোয়ালিটি। কোয়ালিটি, কোয়ালিটি হচ্ছে বি ট্রুথফুল, যেটা সঠিক যেটা বলবো, and we will not say something for which there is no evidence. এটা তো বারবার বিভিন্ন ভাবে দেখালাম বা বললাম, এখন কি বুঝতে পারছো? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে?
আসলে খুব সহজ, খুব কঠিন ব্যাপার নয়, একটু তোমাকে সবগুলো পড়ে নিজের মতো একটু সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে পয়েন্টস গুলো। এনি আদার কোশ্চেন? না স্যার। তাহলে তুমি অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে নাও। স্যার আমার ওটিপিটা লাগতো, আচ্ছা, ঠিক, পাঠিয়েছি। আমি দেখছি। হ্যাঁ, 325407, 325407। জি স্যার, হয়েছে। ওকে। রিটেক কারা আছেন? ফারহানা ইয়াসমিন মীরা, শারমিন জাহান তুলি। ওকে, শারমিন জাহান তুলি, তামরিন জাহান তুলি। ওকে, রেগুলার ব্যাচ 04 Present, please. 5 Present, please. 14 Present, please. 15 Present, please. 18 আছেন, 20 Present, please. 22 23 Present, please. Yes. 25 Present, please. 23 দিয়েছে, 22 আছেন? আছি। 29 Present, please. 30 Present, please. 31 Present, please. 32 Present, please. 33 Present, please. 36 Present, please. 37 okay, 37 Present, please. Present, please. 46 Present, please. 47 Yes, please. 48 Present, please. 49 Present, please. ওকে, সেকেন্ড অ্যাটেন্ডেন্সটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, রিলিভ দিতে পারেন। ঠিক আছে, অ্যাটেন্ডেন্স টেকেন, থ্যাংক ইউ।